Hello friends, welcome back to Online Technical, and this is going to be the ninth tutorial of C programming. In this tutorial, we will discuss go-to statement, or you can say unconditional branching statement in a C. Before starting unconditional branching statement, I would like to remind you that in the previous tutorial we have discussed about the switch statement, that is one of the conditional branching statement in a C. And then after today we will discuss unconditional branching statement, and there is only one unconditional branching statement in a C, that is a go to statement. So let's start first. What is go to statement? Let's understood it. They break the means go to statement break the program follow without any condition, or you can say without testing conditions. Go to statement break the flow of program. It changes the follow up program from one part to another part of a program without testing any condition. Okay, or you can say they break the program follow without any condition. Example, go to statement. The syntax of go to statement is a label colon go to label semicolon, or we can declare in this way also, go to label semicolon label colon. Okay, we will see with one example here. The example is, as you can see there. Okay, program examples of go to is go to. The program will allow user to only enter the value up to 100. Means के भन्छ भने यदि हामीले चाहिँ कुनै प्रोग्राममा हैन, if you are going to make a such types of program where we want to set the limit that the user have to enter such numbers only. Means कुनै प्रोग्राम हामीले बनाउन गइरहेछौँ जहाँ युजरले चाहिँ एउटा लिमिटेड भ्यालु मात्र इन्टर गर्न सकोस् हैन, त्यति बेला हामीले गो टु स्टेटमेन्टको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अथवा चाहिँ सिम्पल प्रोग्रामको कुनै पनि पार्टदेखि प्रोग्रामको अर्को पार्टमा विथआउट कन्डिसन चेक गरिकन यदि हामीले प्रोग्रामको फ्लोलाई ट्रान्सफर गर्न चाहन्छौँ भने एट द्याट टाइम वी क्यान युज गो टु स्टेटमेन्ट। सो एज यु क्यान सी हियर, हाम्रो यहाँ के छ भने यो अहिलेको प्रोग्राममा दिस प्रोग्राम एलाउ युजर टु ओन्ली इन्टर द भ्यालु अन्डर 100। एउटा चाहिँ लिमिटेसन भनौँ न, अथवा लिमिट सेट गरेको छ सिम्पल। सुरुमा हामीले के गरिन्छ भने #, हेडर फाइल अथवा प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टरी के गरिन्छ, हामीले डिक्लेयर गरिन्छ hashtag include studio.h standard input output header file. This is called preprocessor directories. Then after main function हामीले डिक्लेयर गर्छौँ by using integer data type अथवा integer return type main function open here, and then after main function close here. Okay, with this curly braces. And in the beginning we have to declare the variables by using any specific data type. अहिलेको लागि चाहिँ हामीले पर्सेन्ट इन्टर गर्न गइरहेछौँ एउटा यसमा हैन, यो प्रोग्राममा, त्यसैले चाहिँ फ्लोट डेटा टाइप युज गरेका छौँ हैन। एन्ड देन आफ्टर फ्लोट डेटा टाइपबाट हामीले के गर्छौँ, वहाँ एउटा p भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ, एन्ड द्याट स्टेटमेन्ट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाई सेमिकोलन। एन्ड देन आफ्टर हामीले के गरेछौँ भने गो टु स्टेटमेन्ट हामीले युज गर्छौँ यसमा, त्यसैले यहाँ के गरेछौँ, एउटा लेबल डिक्लेयर गरिदिएछौँ, देन आफ्टर कलन। ओके, अनि प्रिन्ट एफ इन्टर पर्सेन्टेज, यो म्यासेज युजरले हेर्छ, त्यसपछि के गर्छ भने पर्सेन्टले चाहिँ के गर्छ, प्रोग्राममा इन्टर गर्छ स्क्यान फङ्सन एन्ड स्टेटमेन्ट एन्ड सेट द value of percentage and store that value in this variable address of p. You can say p. Here is a percentage because the format specifier or a format identifier of float data type is a percent %f. So that's why we have written here percent %f. Okay. Now, similarly, after getting the value of that p, or you can say after entering percentage, after storing the value of percentage in a p, we have to test the condition here. If p is greater than 100, if p is greater than 100, in that case curly, inside curly braces, print f invalid inputs. The message will be seen there, invalid inputs. Okay, मिन्स यु हामीले एउटा के बनाउन गइरहेछौँ प्रोग्राम भने युजरलाई हामीले चाहिँ के गर्न गइरहेछौँ भने दोज टाइप्स अफ प्रोग्राम वी आर गोइङ टु कन्स्ट्रक्ट आर राइट that allow user to only enter the value under 100, not greater than 100. युजरले चाहिँ 100 भन्दा धेरै भ्यालु नइन्टर गर्न सकोस् त्यस्तो खालको एउटा प्रोग्राम चाहिँ हामीले यहाँ गराउन गइरहेछौँ युजिङ गो टु स्टेटमेन्ट।
एक्जाम्पल गर्न गइरहेको छौँ। सो सिम्पल एउटा भ्यालु हामीले पर्सेन्टेज इन्टर गऱ्यौँ होइन, अनि युजरले इन्टर गरेको पर्सेन्ट यहाँ चेक गर्छौँ होइन। पर्सेन्ट इज ग्रेटर देन 100, त्यति बेला एउटा म्यासेज दिन्छ हामीले, प्रिन्टएफ भन्ने इनभ्यालिड म्यासेज डिस्प्ले गरिदिन्छ, अथवा एउटा म्यासेज डिस्प्ले गर्छौँ इनभ्यालिड इनपुट्स भन्ने होइन, बाई युजिङ प्रिन्टएफ स्टेटमेन्ट। देन आफ्टर गो टु स्टेटमेन्टको माध्यमबाट के गर्छौँ भने उसलाई फेरिदेखि नम्बर चाहिँ हामीले इन्टर गर्न लगाउँछौँ। ओके, उसले जति पटक चाहिँ उसले इन्टर गरेको भ्यालु यो भ्यालु आउँछ भनेको यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ, त्यति बेलासम्म के हुन्छ भने उसलाई चाहिँ यहाँदेखि गो टु स्टेटमेन्टले यो लेभल जुन हामीले लेखेको थियौँ यहाँ, प्रोग्राम यहाँ घुमेर जान्छ भनेको प्रोग्राम यो इन्ड हुँदैन कति बेलासम्म भने जबसम्म युजरले चाहिँ पीको भ्यालु चाहिँ 100 भन्दा थोरै इन्टर गर्दैन भनेको जब यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ त्यति बेला मात्रै के हुन्छ भने यो प्रोग्राम चाहिँ यहाँ रिटर्न 0मा आउँछ, यानि प्रोग्राम चाहिँ क्लोज हुन्छ। Means simply this program allow user to only enter the value under 100, okay, or you can say less than 100. Let's see this example by writing in a dev C++. There are different examples we can write in a dev C++. This is one of the basic examples we will see here. Let's write the program here in a dev C++. It's opening. Now let's create a new file here first. Okay, source file. And after we have to write first, we have to declare file. Always while writing here, always write in a small letter. Okay, std.tlc. Stack includes stdio.s. Then after int main function. Okay. Then after return 0. Okay. And here we have plot p semicolon. Then after lab. Then after I will declare the labels here. label 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 okay, label, that keyword must be correct. Okay, the spelling of keyword must be correct, otherwise show error. Label declare गर्दा जहिले पनि कलन हुन्छ हाम्रो, सेमिकलन हुँदैन। and then after printf हामीले युजरलाई के गर्छौँ, एउटा म्यासेज सोध्छौँ, त्यसरी एउटा म्यासेज डिस्प्ले गर्छौँ enter percentage okay, semicolon percent f format specifier, because f variable is that p variable is declared by using float data types, and the format specifier or format identifier of float data type is a f percent f. Okay, and after comma address of now semicolon. Okay, now if p is greater than 100, okay, if p is greater than 100, in this case के गर्नेछ भने एउटा म्यासेज डिस्प्ले म्यासेज here invalid inputs and put invalid input. Okay, अनि फेरि के गरिदिन्छौँ यहीँदेखि उसलाई हामीले we will provide the facility to the user so that they can enter correct number again. Okay. Label. Okay, label semicolon. Now let's let's run it, execute it here. First of all, we have to save it. Okay, so I will save it. Got. Yeah, as you can see, there is a warning 0 and error also 0. The program is run. I will enter any number here. Sorry, I will enter any percentage. You can see. Yeah, I'll enter 101.
Okay, 101. Let's see. Invalid inputs. Okay, invalid input is saying enter your percentage. Again, the process is again asking that भनेको एकचोटि मैले चाहिँ त्यसले सोध्यो म्यासेज इन्टर यो पर्सेन्टेज त्यसपछि के भइरहेछ मैले 101 101% इन्टर गरेँ के भनिरहेछ इनभ्यालिड इनपुट्स भन्छ भनेको फर्मेट मिलेन अथवा चाहिँ इनपुट मिलेन भन्छ एउटा रङ मेसेज देखाइरहेछ अनि फेरि मलाई चाहिँ के गरेको छ पर्सेन्टेज इन्टर गर्न लगाइरहेछ फेरि मैले के गर्छु भने फेरि 200 इन्टर गरेँ भने फेरि आएन अहिले म 55 इन्टर गर्छु भने क्लोज हुन्छ प्रोग्राम क्लोज भइसक्यो भनिरहेछ प्रोसिड एक्जिट आफ्टर 80 सेकेन्ड सो यो चाहिँ एउटै लाइनमा आइरहेको थियो यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भने यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई ब्रेक गरिदिन सक्छौँ राइटिङ हियर स्ल्यास n yeah let's run it again let's run it compile and run we can compile and run together so अहिले के भन्छ enter your percentage isn't it त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ पनि हामीले एडिट गरिदिउँ यहाँ पनि पर्सेन्टेज लेखेर आफ्नो ओके percentage sorry not percentage slash new line to generate a new line internally that is used to that is escape sequence એટલે हामीले escape sequence भनिन्छ it is used to generate a new line so let's run it again and compile and then after I will enter the percent here I will enter 105 ओके अहिले के भन्छ इनभ्यालिड इनपुट अनि फेरि सोधिरहेछ फेरि मैले के गर्छु भने इन्टर फेरि सोध्छ भनेको अहिले चाहिँ हामीले जति बेलासम्म चाहिँ यदि 100 भन्दा धेरै इन्टर गर्दै जान्छ कन्डिसन फल्स हुन्छ त्यति बेलासम्म यो के हुन्छ यसरी हामीलाई घुमाउँछ त्यो मिन्स दे विल आस्क ओके यो प्रोग्रामले सिम्पल के भनिरहेछ भने युजरलाई 100 भन्दा धेरै नम्बर इन्टर गर्न दिँदैन त्यस्तो खालको यदि हामीले कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्छौँ भने के भन्छ जस्तै मैले अहिले 60 दिएँ भने प्रोग्राम क्लोज हुन्छ यस okay friends this was for today yeah please like and subscribe my channel if you like this video and see you in the next video have a good day